as if it will be either mining corporation or auction, but will restart, says CM. Double tracking not for calls, he reiterates. Crime Branch files 1,200-page charge sheet against 6 accused in the sensational and the brutal Swapnil Walke murder. ...203 candidates to fight in Zilla Panchayat elections. They are likely to be held between 13th to 17th December. Hello and welcome. I'm Prajwal Desai. Now the news in detail. The crime branch has filed a 1,200 pages charge sheet against the 6 accused in the Swapnil Walke murder case. The charges have been filed under Section 398, 201 for the destruction of evidence, Section 120p for planning a conspiracy, Sections 27 and 25 of Arms Act and Section 3. The case is being heard by the Margao Civil and Criminal Court. Crime Branch had first arrested accused Omkar Patil and Edson Gonsalves in Swapnil Walke murder case. Later, a third accused, Mustafa Sheikh, surrendered before police. Crime Branch PI CL Patil is investigating officer of the case. The 1,200 pages charge sheet brings in 150 witnesses. Margao-based jeweler Swapnil Walke was murdered in broad daylight inside his shop on 2nd September. The incident had sparked outrage all over the Goa. A video had went viral of Swapnil's murder. The murder case led to allegations and counter-allegations among the Congress and the BJP. Sandeep Toekar for GOA 365 from Margao. A big open election buzz has started in the state with the Chief Minister Pramod Sawant announcing the Zilla Panchayat elections. The Zilla Panchayat elections are very likely to be held between 13th to 16th December. There are around 203 candidates in fray. ZP elections were postponed due to outbreak of COVID-19 in India, followed by nationwide lockdown. The elections were kept on postponing due to the rising coronavirus cases. The opposition has demanded the safety of people for the elections and also the huge turnout. Almost all the parties except Goa Forward have thrown their hat into the ZP ring. Surprisingly, BJP has not fielded its candidate in most parts of Salsette. The defected MLAs of Congress from South who joined BJP have not fielded their candidates in their respected constituencies. One ZP member has already been elected unanimously. Samip Narvekar for GOA 365. The Chief Minister Pramod Sawant seems to be veering towards two options for restart of the mining in the state, either a mining corporation or an auction. On Monday, the Chief Minister also addressed the vexed Madai issue, coal and double tracking issue that is right now putting the government on the back foot. The Chief Minister was speaking at the launch of the Electricity Department one-time settlement scheme. तुवें जें म्हटलां पळय न्ही रे इकेडीस सेंट्रल गव्हर्मेंट इज फॉर द ऑप्शनूच जावपाक शकता पण तेजें जाता तितके बेगीन ऑप्शन करूनच तेजेर सोल्युशन काडटा आमी त्याची पयली मिटींग जी आसा ही मायन्स मिनिस्टर होम मिनिस्टर पेट्रोलियम मिनिस्टर विथ द मायन्स सेक्रेटरी आवर एजी एंड ASG हांच्या बरोबर मिटींग जाली तातूंतल्यान आमचो चिंता आसली पळय न्ही रे मायन ओनरांची चिंता आमकां ना आमकां चिंता आसा पळय न्ही रे लोकल थंय वर्कर आहा तेंची चिंता आसा ट्रकवालो आहा तेजी चिंता मशीनवालो आहा तेजी चिंता आहा शेतकार आहा तेजी चिंता कारण आमी बारीक मनशाचो विचार करता हें सरकार बारीक मनशाचें ताजी चिंता आमकां आसा तर फाल्यां सकाळीं कोण तरी भायलो येयलो जाल्यार ह्या सगळ्या जाणांक आतां पासून तेंच्या कडेन जे ऑनबोर्ड आसात पळय न्ही रे कदाचित ते भायर पडटले काय कितें म्हणून तर आमी वेगळ्या पद्दतीन हेचो विचार करताले आनी गोंयची मायनींग एक्टिविटी परत एकदा रिज्यूम जावची सुरू जावची तेजोच सारसार विचार करून आमी ह्या कन्सेशन्सीचेर आयिल्ले आसा की आमी अशाच पद्दतीचेर हाजेर सोल्युशन जें आसा पळय न्हू हें काडपाक शकता दोन गजाली आसा एक ऑप्शन आनी दुसरें कॉर्पोरेशन त्या खातीर हांवें तुका सांगलें आमकां चिंता कोणाची आहा सगळ्या बारीक लोकांची आहा ओके तांकां कसो फायदो जातलो पळय न्ही त्या ऑप्शनाचो आमी विचार करता
तूं कांय चिंता करूं नाका, सगळ्यांक आफय ऑल इंडिया लेवल. हांवें मायनिंगेचो विशय करता आसतना म्हादईच्या विशयाचेरूय बी आमचो कन्सर्न जो आसा हो होम मिनिस्टरा कडेन व्यक्त केला. हांवें तांकां तोय कन्सर्न सांगला, नॉट ओन्ली द मायनिंग बट म्हादईचेरूय डिस्कशन जालां आनी ह्या बाबतींत आमकां आमचो कन्सर्न हो तांकां कळयल्लो आसा. आमकां जें कितें सांगपाक जाय आनी जें कितें प्रूफ सबमीट करपाक जाय वी हॅव सबमिटेड इन द कोर्ट, ओके, इन द सुप्रीम कोर्ट. आमी रिव्यू पिटिशन फायल करता आसतना विथ प्रूफ आमी सबमीट केला. The scheme will remain open for 1 month from 1st December to 31st December. The consumer has a choice of making the payments in 1 or 2 installments or installments of 3, 4, 5 and 6 months. The consumer, importantly, has to pay the first installment within 7 days of the date and subsequent installments as per schedule. Registration from 1st December to 31st December. Can make payments in 1 or 2 installments for 100% waiver of DPC. Part waiver of 80%, 60%, 40%, 20% of DPC for the installments of 3, 4, 5, 6 months. The first installment should be within 7 days of the date. Subsequent installments as per schedule. तांकां वन टायम सेटलमेंट स्कीम आमी करता. आतां हे स्किमी भितर म्हाका दिसता एक्सप्लेनेशन दिल्लें आसा, पूण हेका अप टू डिसेंबर 1 म्हयनो पासून तेणी एप्लाय करपाक जाय. सो फाल्यांच्यान 1 तारखेच्यान 30 डिसेंबर केन्नाय तुमी लॉन्च ऑनलायन करून तुमी इन्स्टॉलमेंट शेड्यूल तुमचो क्लिक केलो की तुमकां ही स्कीम 1st to 30th पासून अवेलेबल आसतली. तेज्या नंतर आसची ना. जाय तशें इन्स्टॉलमेंट करूंक मेळटा, जाय तशें तुमकां पे करूंक मेळटा. Sham Chari for GOA 365 from Secretariat. We will take a short break. Stay with us. Welcome back. Accusing the government of not heeding the demands at the behest of a large corporation, lifeguards have repeated their demands that their jobs be protected, they be taken under GTDC, or if not, a society will be formed a la PWD. If not, they will threaten to go on a continuous dharnas and hunger strikes. Here are the details. Around 250 lifeguards are back on Dharna at Azad Maidan. They have been on strike for a long time now. They say that they have met all the government officials so as to put forward their demands, but to no avail. Listen. तुमकां सगळ्यांक खबर आसतले गेले 1 वर्सा पासून आमचे लायफगार्ड स्ट्रायकाचेर आसा आनी आतां परत एकदा आमचो जो नोकरी आसा तो आमच्यो नोकरी आमकां दिवच्या खातीर आमी स्ट्रायक आमचो चालू आसा. पूण आमच्यो नोकऱ्यो आमकां परत दिवपा खातीर हे सरकार कांयच आमचो डिमांड आसा तो फुलफील करिना. तेज्या खातीर आमी परत एकदा आज हांगा स्ट्रायकार आयिल्ले आसा. 27 तारखेक आमी पयर आमचो जो टुरिजम डायरेक्टर आसा ताका आमी घेराव घातलेलो आनी आमचो जो डिमांड आसा तो ताका सांगलो. अशें 1 वर्सा पयलीं ताका आमी रिटर्न मेमोरंडम दिल्लो. पूण ते गेली आतां म्हाका दिसता 11 वर्सां जाल्यार, थोड्यांक 15 वर्सां सुद्दां जाल्ली आसा. ते लायफ सेविंग गार्ड म्हणून काम करता बिचांचेर. एक म्हणजे हांकां जॉब सेक्युरिटी कांयच ना. ही जी दृश्टी कंपनी आसा एवरी इयर 5-5 वर्सांनी तो कॉन्ट्रॅक्ट तांकां दिलो वता आनी एवरी टायम ते नांवां चेंज करून हांकां जॉबाक हेच भुरग्यांक घेता. आतां जाता कितें, हे कॉन्ट्रॅक्ट म्हटल्यार तो सरकार म्हणटा आतां ही आमची जबाबदारी ना. आमकां डायरेक्टरान सांगलें ही आमची जबाबदारी न्ही, तरी तुमकां कितें जाय जाल्यार आपूण मागीर मिटींग घेवन आमी कितें तें सांगता. आमचो डिमांड एकूच आसा आतां, हे जे लायफ सेवर्स आसा तेंची जॉब हो प्रोटेक्ट जावपाक जाय. आनी एक तर तांकां आमी पयलींच सांगलेलें की तुमी तांकां टुरिजम कॉर्पोरेशनाच्या अंडर तुमी तांकां घेयात. सरकार जर ते आयकुंकूच तयार ना जाल्यार आमकां एक डावट मारता. कित्याक हें जें आसा तें मोठें गपशल आसा. ह्यो जो कॉन्ट्रॅक्ट आसा 144 करोडाचो हो 5-5 वर्सां खातीर कॉन्ट्रॅक्ट दिल्लो होता, आतां 200 करोडाचेर पावला. तो हे करोड आसा तितली मदली बॅगां कोणाक तरी वयता आसतली म्हणून हे दृश्टी कंपनीक कांयच दुखोवंक सोदिना. हे फक्त सगळो अन्याय आसा तो लायफ गार्डाचोच म्हणटा. ते दीस रात सर्वीस दिता आपली. सो आमी आतां एक ठरयल्लें आसा की फायनल आतां एक आमकां जो पर्यंत आमचो जॉब आमकां मेळना तो पर्यंत आमी हांगातली उठपाचो ना. आतां सद्या धरणे चालू आसा. हेज्या नंतर इमिडिएटली आमचो हंगर स्ट्रायक सुरू जातलो आनी ह्या हंगर स्ट्रायकान आमचे सगळे जे आमचे आतां जवळ जवळ 250 सुमार भुरगे आसा, म्हणजे आतां सद्या इल्ले टप्प्यान भुरगे येता
तेन्ना हे भुरगे हंगर स्ट्रायकाचेर वतले आनी फाल्यां सकाळी समज तेंच्या जिवा कडेन कितें बरें वायट जालें जाल्यार हेका जबाबदार हो सरकार आसतलो. Irsha Sheikh for GOA 365 from Panji. In a major breakthrough, Konkolim police have managed to nab 45-year-old Lakshi Basumatri, a security guard and a native of Assam. He is accused of murdering Siddaramaiah Vandal, a fellow security guard. They were deployed at the Boatcraft Company at IDC Konkolim on the intervening night of 23rd and 24th November. Here are the details. He was arrested from the Marga railway station. He was absconding since the commission of offence and wanted in Konkolim police station, CR number 136/2020 under section 302 IPC for murdering a fellow security guard, 66-year-old Siddaramaiah Vandal. Accused has confessed to have committed the crime. Police have recovered the assault weapon, a iron pipe. Further investigation is in progress with PI Theron DeCosta under the supervision of SP South Pankaj Kumar Singh and SDPO Margaon Kiran Podwal. कसलो मर्डर केसीचो कितें की आमी एक मर्डर रजिस्टर केल्ली कुंकोळे आयडीसी सिद्दारामय्या म्हणटा ताका मारलेलो कोणें मागीर आमी एफर्ट्स घेवन ताका रावंड अप केलो एक सस्पेक्ट आमकां येयलो इन्वेस्टिगेशनाक ताका आमी टिम्स करून धाडलेल्यो सगळे कडेन सोदपाक तो आमकां ट्रेस जालो एक कडेन मडगांव तो मडगांव सावन आमी हाडलो आनी ताका अरेस्ट केलो मागीर नांव कितें कंपेर्स ऑफ कमिटींग द क्रायम तेजें नांव लक्षी बासुमात्री हे बरोबर काम करताले हे पयलीं दोगांय बरोबर काम करताले मोठी दिसाचो रिमांड घेतला आमी ताका आनी ती वेपन कितें आहा तें आमी रिकवर केलें अजून कितें मोटीव कळ्ळा कित्या खातीर मोटीव तेंचे कडेन आसा इशू वी आर स्टील इन द प्रोसेस ऑफ इन्वेस्टिगेटिंग. Ramesh Naik Raut for GOA 365 from Kunkoli. A medical camp has been set up at the Sindhu border on Haryana side of Delhi to help farmers who are protesting against the centre's farm laws. Volunteer doctors at the camp have urged the central government to carry out tests among the protesting farmers as health protocols were not being followed at the site. The doctors said that the farmers are being made aware of the safety guidelines as the majority of them are not ensuring social distancing and moving around without masks. We should conduct COVID-19 tests here. The disease might spread to other people, which will be disastrous. What doctors say? COVID testing facilities should be erected at the Delhi-Haryana border. Protests could lead to an outbreak of the infection. Protesters at the site are being provided with medicines, masks and other facilities. Bureau Report, GOA 365. We will take a short break. Stay with us. Welcome back. And now for some sports news. Young boys of Kulwada, Konkolim organized the first All-Goa 7-a-side tournament in Konkolim. A total of 32 teams participated. Saptakoteshwar boys won the tournament 5-0, beating Dangerous boys of Nesai, San Jose de Ariel in the finales. 5 footballers were from Konkolim and were also felicitated. Dangerous boys फायनलिस्टचा खेळ चलता. डेंजरस बॉयज नेसाय वर्सेस सप्तकोटेश्वर. टिमी खेळात दोन्ही टिमी भितर एक आमचे सप्तकोटेश्वर म्हणल्यार बाळ्ळी आनी हांव बाळ्ळी जाल्ल्यान फर्स्ट हे तांकां वतलें म्हणून म्हाका एक तेंचे बद्दल खूब उमेद आयली. दुसरें सांगपाचें म्हणल्यार ग्रावंड करपाक जावं हें करपाक हांवें बाळ्ळी
इश्कोला मुखार एक ग्रावंड केलो. पयलीं कितलेशे वर्सां नासलो आनी त्या ग्रावंडार आज खूब टिमी चलतात. आतां सुद्दां चालू आसा. दुसरें हांवें मायणा इश्कोला मुखार एक ग्रावंडाक जाग दिलो 12,000 स्क्वेअर मिटर डोनेशन दिलां. तशेंच खूब कडेन हांवें तें ग्रावंड करपाक जावं स्पोर्ट्स करपाक तांकां खूब हें दिलां. ह्या ग्रावंडारय बी हांव फर्स्ट टायम पावला. पयलीं हांव इश्कोला हांगा आसतलो, आमकां स्कुलांतल्यान हांगा हाडटाले खेळपाक. तेन्ना ह्या ग्रावंडा बद्दलय बी खूब अभिमान आसा. आज जर खूब हें आसा. पयलीं तो असो नासलो. पयलीं पळोवपाक तो वेगळोच आसलो. आतां खूब घडामोडी जाल्ल्यो आसात. सो अशें जर प्रत्येकान आपल्यान जर सपोर्ट करीत, जर भुरग्यांक उत्तेजन दीत जाल्यार आज भुरगे खूब मुखार पावतले. अशेंच मुखार पावचेय बी. आमी तेंचे बरोबर सदां आसतले. ह्या खेळा पासून खूब फायदे आसात. ब्लड प्रेशर, हार्टाचे आनी हे ते सगळे म्हणजे जे हेल्थाक जितले जाय ते ह्या खेळांतल्यान मेळटात. तेजेय तुमी लक्षांत घेवचें आनी हे अशेंच स्पोर्ट्स मुखार दवरचे. आमचे आनी कुंकळीचे आनी बाळ्ळेकारांचे नातें खूब पयलसान आसा आनी हे सगळे लोक जाणात. म्हणून हांव हांगा चीफ गेस्ट दी तुमचो एक सोयरो म्हणून हांगा आसा. एक शाबासकी दिता, कारण ऑल गोवा टोर्नामेंट ताणें आयज घडोवन हाडलो आनी दाखयलें ते केपेबल आसात म्हणून टोर्नामेंट ऑर्गनायज करपाक. जायती उमेद पळोवंक मेळ्ळी तांचे मदें. म्हाका दिसता एक यंग ब्रिगेड तयार जाल्या आनी कित्याक जावचें ना. बाब विदेश म्हाका दिसता तांच्या फाटल्यान आसा आनी तो आसतना जायतीं कामां सोंपी जातलीं हें हांव खात्रेन सांगूंक शकता. मोगाचें हो क्लब कुंकोली युनियनाचो आनी हो ग्रावंड जायतींच वर्सां जालीं इनॉग्रेट केल्यार. पूण एक अपेक्षा आसली की हो एज अ होस्ट कुंकोली युनियन हो ग्रावंड इनॉग्रेट करून हांगासर एक टोर्नामेंट करतले म्हण. पूण कांय परवा ना, कारण खबर ना कित्याक जावंक ना तें. पूण आयज आमकां यंग बॉयज ऑफ कुलवाडो हांणी एक उदाहरण दिलां. The training camps for the Indian Arrows and the Indian under-16 boys have already started. Now, the Indian women's senior national team are all set to start their sessions in Goa from December 1st onwards, the first time since the COVID-19 lockdown. They are being conducted in accordance with the guidelines issued by the All India Football Federation. A detailed SOP has been prescribed by the Indian senior national team Dr. Sherwin Sharif. This covers various requirements and protocols that are to be put in place in order to resume training after the pandemic. As per AIF media, Dr. Sharif said that the guidelines and protocols have been formed using the best practices from various organizations including the Sports Authority of India, FIFA, AFC, German Bundesliga, K-League in South Korea, WHO, and the Australian Institute of Sport. Text plate. SOPs. All the incoming players and support staff at training camps must get a COVID RT-PCR test done prior to departure from home 3 days before travel. After reaching, a rapid antigen test to be done, and if it is negative, proceed to rooms for 7-day room quarantine. After successful quarantine without any signs of COVID-19, they have to be tested for RT-PCR on day 8 after arrival before joining the training. According to the SOP, resumption of the camp shall be in compliance with guidelines laid down by local authorities. Thermal screening will be conducted before each training session. Weekly checkup and monitoring are mandatory. Formation of a COVID task force which has a medical staff, other members from the team. GOA 365 Bureau. And now for the weather. Weather is very likely to be dry for next 5 days. The minimum temperature are likely to be falling by 1 to 2 degrees Celsius on 2nd December. There is a weather warning for Goa with low pressure area forming in the southeast of Bay of Bengal. The sky will be partly cloudy and a maximum temperature will be 34 degrees Celsius while the minimum temperature will be 22 to 23 degrees Celsius as the forecast. Dry weather prevailed over Goa. There was appreciable rise in maximum temperature. However, maximum temperatures were normal. The highest maximum temperature of 33.7 degrees Celsius was recorded at Panaji.
The lowest minimum temperature of 23 degrees Celsius was recorded at Murmugao. Weather to remain dry. Minimum temperature to fall by 1 to 2 degrees Celsius. Sky to remain partly cloudy. Maximum temperature will be 34 degrees Celsius. Minimum temperature will be 23 degrees Celsius. Samip Narvekar for GOA 365. With that, we have come to the end of this news bulletin. For more news and updates, log into our website www.goa365.tv. Follow us on Instagram, Telegram, Facebook GOA 365 and subscribe onto our YouTube channel GOA 365. Stay safe, take care and keep watching GOA 365.